Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to our live webinar, Reversing Fatty Liver, brought to you by Onus Robotic Hospitals, Hyderabad. So we are delighted to have you join us today. This session is designed to give you practical, science-backed guidance on how to manage and even reverse fatty liver through natural methods, including lifestyle and dietary strategies. I'm thrilled to introduce our expert for today's session, Dr. P. Ravi Kiran, a renowned general physician and diabetologist at Onus Robotic Hospitals, Hyderabad, who has helped countless patients manage and improve their liver health naturally. During the session, Dr. Ravi Kiran will explain what really works when it comes to reversing fatty liver, and we'll also have a Q&A segment at the end where you can ask your questions directly. Before we begin, a quick reminder, please mute yourself, and also you can use the Zoom Q&A box to post your questions. We will address as many as we can during the Q&A. Without further ado, let's welcome Dr. P. Ravi Kiran to guide us through today's session. Please go ahead, Doctor. Good afternoon to all. As a part of patient awareness program, we have been doing multiple topics which would help patients know what's happening with them. As a part of the latest spectrum of topics, we will be discussing about the fatty liver. As many of you know, fatty liver is one of the most concerning things because చిన్న పిల్లల నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అంటే 30-35 ఇయర్స్ అడల్ట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 25-30 అడల్ట్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే 60 years grade 1 fatty liver, grade 2 fatty liver తో సఫర్ అవుతున్నారు. Fatty liver has become so common that people are not considering it significant. అంటే వాళ్ళు గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్ సార్ గ్రేడ్ 1 ఉంది కదా నాకేం కాదు, గ్రేడ్ 1 కదా అందరికీ వస్తుంది, ఇప్పుడు ఏమవుతుంది అన్న ధోరణిలోకి వెళ్ళిపోతున్నారు. సో గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్, ఇట్ ఈస్ a starting stage of something much sinister. It happens secondary to your diet and lifestyle. సో వాట్ ఇట్ ఎంప్లాయిస్ ఇస్ అంటే మనం తినే ఫుడ్ని బట్టి, మనం తీసుకునే లైఫ్ స్టైల్స్ బట్టి మన బాడీ చూపించే సమ్ ఆఫ్ ద స్టార్టింగ్ సైన్స్లో గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ వీ కెన్ నో. మనకు కొలెస్ట్రాల్ ప్రాబ్లం అవన్నీ కూడా కనపడకపోవచ్చు, బట్ గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్ అడల్ట్స్లో వచ్చింది అంటే దట్ ఈస్ సంథింగ్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఆఫ్ అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్, ఆర్ ఎల్స్ ఇట్ వుడ్ బి ఫేటల్ ఫర్ అస్. లెట్స్ నో అబౌట్ ఫ్యాటీ లివర్ ఇన్ ఫైన్ డీటెయిల్స్ సో we can protect ourselves. A health followed by fat deposit in the liver, followed by steatohepatitis where the liver gets damaged, and followed by cirrhosis. So these are the multiple stages. You know, every 1 in 3 individuals of the urban Indians have fatty liver disease. అంటే ఒక 3 adults వచ్చారనుకోండి మన సిటీస్, మెట్రోపాలిటన్ సిటీస్, టౌన్స్ లో, వాళ్ళు ఒక అడల్ట్ కి హీ హ్యాస్ ఫ్యాటీ లివర్. అంత కామన్ అయిపోయింది. And it is causing us so many problems in our countries that it's affecting us. Now, NAFLD, fatty liver is also now called as metabolic associated fatty liver disease. This is a new nomenclature where due to metabolic deficiencies or metabolic disorders, we are developing fatty liver. Also, చాలా మంది అనుకుంటారు లావు ఉన్న వాళ్ళకే ఫ్యాటీ లివర్ వస్తుంది, సన్న ఉన్న వాళ్ళకి ఫ్యాటీ లివర్ రాదు, వీఆర్ ప్రొటెక్టెడ్ దట్ వే. అలా ఏం లేదండి. ఈవెన్ థిన్ పీపుల్ క్యాన్ హ్యావ్ ఫ్యాటీ లివర్. If you eat high carb diet and have insulin resistance, then you will have fatty liver. మీకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇమేజ్ చూడండి. See how dark the Indian subcontinent is. There are many countries which are having high density of fatty liver, and India is one of those countries. We are one of the largest population countries లో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటే they will affect multiple population. See, America has some 20 crore population, it is in red. India has 150 crore population, it's in red. So the entire people living with fatty liver in India is larger than the entire population of America itself. More than 20 crores of people would live with fatty liver in our country. Anta big problem undi manaki ippudu. What is fatty liver? Fatty liver occurs when 5 to 10% of liver cells accumulate fat, mainly triglycerides. So enduku jarugutundi, em jarugutundi? We have to know what is fatty liver. Whenever we consume food, the food gets absorbed in the small intestine and the blood sugar starts rising. అయితే తిన్న తర్వాత ఒక 15-20 minutes తర్వాత మన ఫుడ్ అబ్జర్వ్ అయ్యే కొద్దీ మన బ్లడ్ షుగర్ అనేది రైజ్ అవుతూ ఉంటుంది. యాజ్ ద బ్లడ్ షుగర్ స్టార్ట్స్ రైజింగ్, ఇఫ్ అవర్ బాడీ డజంట్ యూటిలైజ్ ద షుగర్స్, ద షుగర్స్ కాంట్ స్టే ఇన్ ద బ్లడ్, దే హ్యావ్ టు గెట్ స్టోర్డ్. ఇప్పుడు లివర్ హ్యాస్ టు వర్క్ ఓవర్ టైం. అంటే మన బాడీ న్యాచురల్గా షుగర్స్ యూటిలైజ్ చేసుకోకపోవడం వలన లివర్ ఈస్ ఫోర్స్డ్ టు స్టోర్ దట్ షుగర్స్. షుగర్స్ని ఎలా స్టోర్ చేస్తుంది లివర్ అంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ దెమ్ ఇంటూ ట్రైగ్లిజరైడ్స్, ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటాం.
ట్రైగ్లిజరైడ్ స్టోర్ చేసినప్పుడు అప్ టు ఏ లిమిట్ అవర్ బాడీ కెన్ హోల్డ్ ద ట్రైగ్లిజరైడ్స్. ఒక లిమిట్ దాటిన తర్వాత దే స్టార్ట్ గెట్టింగ్ డిపాజిట్ ఇన్ లివర్ అండ్ ప్యాంక్రియాస్. లివర్లో ట్రైగ్లిజరైడ్ డిపాజిట్ అయ్యే కొద్దీ అల్ట్రాసౌండ్లో మనకి గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్, గ్రేడ్ 2 ఫ్యాటీ లివర్, గ్రేడ్ 3 ఫ్యాటీ లివర్ లాగా కనబడుతుంది. సో అల్ట్రాసౌండ్లో ఎలా కనబడుతుంది అంటే 1/3 ఆఫ్ ద లివర్ కన్నా తక్కువ ఇన్వాల్వ్ అయితే దట్స్ గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్. 1/3 to 2/3 అంటే లెస్ దాన్ 33% ఇన్వాల్వ్ అయితే దట్స్ గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్. 33 to 66 అంటే 1/3 to 2/3 ఇన్వాల్వ్ అయితే గ్రేడ్ 2. మోర్ దాన్ 2/3 అంటే 66% కన్నా ఎక్కువ లివర్ ఇన్వాల్వ్ అయింది అనుకోండి ఫ్యాట్ డిపాజిట్ తోని, దట్ ఈస్ గ్రేడ్ 3 ఫ్యాటీ లివర్. పోస్ట్ గ్రేడ్ 3 ఫ్యాటీ లివర్ దేర్ ఇస్ ఓన్లీ సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్. మై గ్రేడ్ 1 ఇట్స్ మైల్డ్ అండ్ ఈజీలీ రివర్సిబుల్. అంటే మనం డైట్, లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అండ్ స్ట్రెస్ అండ్ స్లీప్ మేనేజ్ చేసుకున్నట్టయితే కెన్ రిడ్యూస్ అవర్ గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్ విత్ నో డైరెక్ట్ పర్మనెంట్ ఎఫెక్ట్స్. Grade 2, there is a moderate risk and it needs strict adherence. అంటే you have to follow a program, structured program to control yourselves and to protect yourselves from further damage. And by the time you are grade 3, it's already too late. Already irreversible damage జరిగిపోయి ఉంటుంది. అక్కడ ఆపిన times into progress into cirrhosis of liver. So make sure you don't enter into grade 1 or grade 2. And God forbid if you enter into grade 3, it's already a big problem for us. Main causes. చూడండి, మనకి రైట్ సైడ్ ఇమేజ్ ఉంది. దీస్ ఆర్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజెస్ ఫర్ ఆల్ అవర్ ప్రాబ్లమ్స్ టుడే. మీరు ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లమ్ అన్నా కానివ్వండి, జనరల్ సర్జరీ ప్రాబ్లమ్ అయినా కానివ్వండి, కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్ కానివ్వండి, న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్ కానివ్వండి, జనరల్ ఫిజిషియన్ ప్రాబ్లమ్స్ కానివ్వండి, వీటి వల్లనే వస్తుంది. Unhealthy diet, sugar sweetened beverages or cool drinks, processed foods, sedentary lifestyle, lack of physical activity, uncontrolled stress and not able to manage your stress, and lack of proper sleep. ఇవన్నీ కూడా దే కాజ్ ఫ్యాటీ లివర్, దే కాజ్ మెటబాలిక్ సిండ్రోమ్, దే కాజ్ యూ డయాబెటీస్, హైపర్ టెన్షన్, ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా. సో ద మెయిన్ కాజెస్ ఆర్ కన్స్యూమింగ్ excess refined carbs which are having high sugars, which are forced to be converted to triglycerides and get stored in the liver. Abdominal obesity, a waist of more than 90 centimeters in men and more than 80 centimeters in women. ఒకసారి ఇవాళ మీ నడుముని మీరు కొలుచుకొని చూడండి. మగవాళ్ళు కనుక 90 సెంటీమీటర్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నారంటే దట్స్ ద వార్నింగ్ సైన్ ఫర్ us టు మేక్ టు స్టార్ట్ చేంజెస్ టు బికమ్ హెల్తీ. అలానే ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ కానివ్వండి, షుగర్ కానివ్వండి, బీపీ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనకి వన్ ఆఫ్ ద కాజ్ ఫర్ ఫ్యాటీ లివర్. అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్, సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్ ఆల్సో ఈజ్ అ కాజ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఈస్ ఆల్కహాల్. నో ఆల్కహాల్ ఈజ్ గుడ్ ఆల్కహాల్. ఒకప్పుడు మనకి ఏం చెప్తుండే అంటే 2 pegs ఫర్ ఫీమేల్ మేల్స్, 1 peg ఫర్ ఫీమేల్ వాజ్ గుడ్ అంటుండే కానివ్వండి. ద లేటెస్ట్ స్టడీస్ డిస్ప్యూట్ దెమ్ కంప్లీట్లీ. నో ఆల్కహాల్ ఈజ్ గుడ్ ఆల్కహాల్. So even occasional alcohol consumption with all these problems can cause a cirrhosis of liver, which is a fatal condition. You have a sedentary lifestyle, you eat processed food, you consume alcohol weekly 2 to 3 times a day. ఒకటి యాడ్ అయ్యి లివర్ డ్యామేజ్ ఎక్కువ చేయడం వల్ల you will have permanent liver damage. Why it matters? Complications if it's unchecked. So నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, గ్రేడ్ 1 ఫ్యాటీ లివర్, గ్రేడ్ 2 ఫ్యాటీ లివర్, గ్రేడ్ 3 ఫ్యాటీ లివర్ అని. వన్స్ యూ ఎంటర్ గ్రేడ్ 3 ఫ్యాటీ లివర్, ఇట్స్ కాల్డ్ as నాన్ ఆల్కహాలిక్ స్టేటోహెపటైటిస్. మీకు తెలుసా, ఇప్పుడు ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఆఫ్ సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ ఆర్ లివర్ ఫెయిల్యూర్ ఇస్ నాట్ ఆల్కహాల్ ఇన్ ద వరల్డ్. ఇట్ ఈస్ డయాబెటీస్ అండ్ ఫ్యాటీ లివర్. మనకి డయాబెటీస్ వల్ల వచ్చే కొలెస్ట్రాల్ డిపాజిషన్ వల్ల లివర్ డ్యామేజ్ అవ్వడం వల్ల మనకి సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ కానీ లివర్ ఫెయిల్యూర్ కానీ జరుగుతుంది. ఆల్కహాల్ ఈజ్ నాట్ ద సెకండ్ మోస్ట్ కామన్ కాజ్. See the intensity of diabetes and lifestyle disorders on our entire body. Non-alcoholic steatohepatitis causes inflammation and liver damage. ఇనీషియల్గా ఫైబ్రోసిస్ ఉంటుంది, తర్వాత సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ అంటే డ్యామేజ్ అవుతుంది. దెన్ ఇట్ విల్ గో ఇంటూ లివర్ ఫెయిల్యూర్ అండ్ ఇన్ వర్స్ కేసెస్ ఇట్ మే గో ఇంటూ క్యాన్సర్ ఆల్సో. క్యాన్సర్కి కారకం సిరోసిస్ ఆఫ్ లివర్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఫర్ లివర్ క్యాన్సర్. ఆల్సో ఫ్యాటీ లివర్ ఇంక్రీజెస్ our risk of heart attack and stroke by 2 times. మీకు ఆల్రెడీ డయాబెటీస్ ఉందనుకోండి, your risk for heart attack increases. If you also have fatty liver, then your risk increases 2 more times. It's commonly linked with diabetes and obesity. కానీ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఫ్యాటీ లివర్ ఇన్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఇస్ కంప్లీట్లీ రివర్సిబుల్. ఇట్ ఓన్లీ నీడ్స్ యువర్ ప్రాపర్ డైట్ అండ్ లైఫ్ స్టైల్ కంట్రోల్. ఒక అడల్ట్కి తనకు కావాల్సిన క్యాలరీస్ చూసుకొని పోర్షన్ కంట్రోల్ చేస్తూ తిన్నట్టయితే యూ కెన్ డెఫినెట్లీ ఓవర్కమ్ ద ఫ్యాటీ లివర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కాట్ ఎర్లీ, then the lifestyle changes are done rigorously over 3 to 6 months, we can completely overcome grade 1 fatty liver with no complications. Reversal plan, what really works? So reversal plan lo it has 360-degree approach ఉంటుంది. We have to correct our diet, we have to correct our lifestyle, we have to correct our sleep pattern, we have to correct our stress patterns. Diet correction, the most important thing is consuming the right quantities of proportions. Carbohydrates in అనుకోండి, 35 to 40% of our energy should come from carbohydrate. 20 to 25 grams of 20 to 25% of our diet should have protein. అలా మనం ప్రాపర్ బ్యాలెన్స్ డైట్ తిన్నట్టయితే that would help us. The simple thing we advise is 1 gram per kg of protein per day
with not less than 1400 kilocalories of energy over the entire day is sufficient for a person. The 1400 kilocalories, 1600 kilocalories, these are calculated based on your height, weight, and your lifestyle. వాటిని బట్టి మనం డైట్స్ ప్లాన్ చేసుకొని చేసినట్టయితే we can definitely control our fatty liver. చూడండి, you consume 20 to 25% of a diet with protein. Make sure you have vegetables. The half plate rule, 9-inch plate లో half of the plate should be vegetables. మిగిలిన half లోనే ఒక half should be protein, ఒక half should be carbohydrates. Make sure you consume more amount of vegetables to stay healthy. ఫ్రూట్స్ కానివ్వండి, హెల్తీ ఫ్యాట్స్ కానివ్వండి, మీరు కన్జ్యూమ్ చేసినట్టయితే మంచిదే. ఫుడ్స్ టు అవాయిడ్, వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ యూ హ్యావ్ టు అవాయిడ్? షుగరీ స్వీట్స్లో స్వీట్స్ కానివ్వండి, బేకరీ ఐటమ్స్ కానివ్వండి, సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ కానివ్వండి, దీస్ ఆర్ అ బిగ్ నో బికాస్ దే రైజెస్ ద లివర్ ఫ్యాట్. అలానే రిఫైన్డ్ కార్బ్స్ లైక్ వైట్ రైస్, మైదా, వైట్ బ్రెడ్ విచ్ ఆర్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్, దే ఆర్ ఆల్సో ఎ బిగ్ నో. డీప్ ఫ్రైడ్ థింగ్స్ లైక్ పకోడీస్ కానివ్వండి, పూరీస్ కానివ్వండి, చిప్స్ కానివ్వండి, దీస్ ఆర్ ఆల్సో ఎ బిగ్ నో బికాస్ omega-6 fatty acids, calories ఏమైనా ఎక్కువ అవడం వలన దేస్ ఆర్ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అన్ని కూడా బిగ్ నో. హౌ టు రివర్స్ ద ఫ్యాటీ లివర్ విత్ ఓన్లీ డైట్? The image depicts as a clear picture. Fruits and vegetables should be half of the plate. ఇంకొక హాఫ్ లో ఒక 1/4 షుడ్ బి కార్బోహైడ్రేట్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హోల్ గ్రెయిన్స్ లైక్ మిల్లెట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే బ్రౌన్ రైస్ కానివ్వండి, లేదంటే వీట్ కానివ్వండి, ఇలా హోల్ గ్రెయిన్స్ ఉండాల్సి వస్తుంది. వాటితో పాటు ఇంకొక హాఫ్ షుడ్ హ్యావ్ ప్రోటీన్, దట్ టు లీన్ ప్రోటీన్. క్యాన్ బి యువర్ నాన్ వెజిటేరియన్, చికెన్ బ్రెస్ట్ కానివ్వండి, ఎగ్స్ కానివ్వండి, ఆర్ టోఫు, పనీర్, ఆర్ పల్సెస్, ఇవన్నీ కూడా దే ఫార్మ్ అబౌట్ ప్రోటీన్. సో ఒక ప్లేట్ 9-inch ప్లేట్ తీసుకుంటే హాఫ్ ఆఫ్ ద ప్లేట్ షుడ్ బి వెజిటబుల్స్, ఆ రిమైనింగ్ హాఫ్ లో 1/4 షుడ్ బి carbohydrates with whole grains, and the other 1/4 should be protein. See, this is the only smart Indian plate method which would protect us. మీ యొక్క మార్పు చేసుకోండి, మీకు ఫ్యాటీ లివర్ మీకు రాకుండా మనం చూసుకోగలుగుతాం. Next thing is physical activity. The most important thing is the first pillar of the fatty liver reversal is diet control. The next most important thing is physical activity. Lack of physical activity amounts to fall కానివ్వండి, lack of energy కానివ్వండి, all of them are linked to physical activity. The goal of the physical activity is to burn the liver fat and improve insulin sensitivity, because insulin sensitivity helps us cut down our liver fat and helps us stay healthy. The targets are brisk walk at 45 minutes per day, 5 to 6 days a week. The least amount of physical activity that is expected from us is 30 minutes of activity at least 5 times a day per entire week. That's the minimum. We increase చేస్తూ వెళ్తే that's even better and gives us better results. దీంతో పాటు strength training. What is strength training? See, whenever you do brisk walking, that's a cardiovascular exercise where the muscle utilizes the sugar. And resistance training is a bit different. Resistance training helps us add muscle. అంటే మనం రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ చేసి మజిల్ని పెంచుకోవచ్చు. ఆ పెంచిన మజిల్ మీద కార్డియోవాస్కులర్ యాక్టివిటీ చేసుకుంటే షుగర్ని బెటర్గా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు. సో రెసిస్టెన్స్ ట్రైనింగ్ అట్లీస్ట్ 3 times a week to help us increase the muscle mass, followed by brisk walking to make that muscle utilize the sugars and fats present in our body. Muscle is also called as a glucose sink. ఎందుకంటే మజిల్ is the maximum sugars కాబట్టి we have to make sure that our muscles are in good condition. Also make sure to not sit down. There is a new proverb, sitting is the new smoking. అంటే మీరు ఎక్కువసేపు కూర్చున్నారు అనుకోండి, దట్ అమౌంట్స్ టు స్మోకింగ్. అంటే అంత డేంజరస్. సో మేక్ షూర్ యూ డోంట్ సిట్ ఫర్ మోర్ దాన్ ఫ్యూ అవర్స్ ఎ డే. లైఫ్ స్టైల్ హ్యాబిట్స్ చూసినట్టయితే మేక్ షూర్ యూ గెట్ స్లీప్ అట్లీస్ట్ 7 to 8 hours. నేను చెప్పాను కదా ఇందాక మీకు 4 pillars, డైట్, లైఫ్ స్టైల్, స్ట్రెస్ అండ్ స్లీప్. ఈ నాలుగింటిని మనం మేనేజ్ చేసినట్టయితే యూ స్టే హెల్తీ. మేక్ షూర్ యూ గెట్ 7 to 8 hours of sleep per day. And you get a healthy sleep, and a proper complete sleep where you get refreshing sleep and where you wake up active in the morning, and it's all important. There are many sleep hygiene techniques which as doctors we can help you to attain that one. At the same time, stress, because stress ఉన్నప్పుడు కార్టిసాల్ లెవెల్స్, ఫ్లైట్ ఆర్ ఫైట్ హార్మోన్స్ ఎక్కువ అవడము, వాటి వలన మనకి ఫ్యాట్ అనేది బిల్డప్ అవడం జరుగుతుంటుంది. వీటి నాలుగింటి కనుక మనం కంట్రోల్ చేస్తే we can make sure we can lead a good life. ప్రాక్టీస్ యోగా, మెడిటేషన్, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ ఎక్సెట్రా. వీటితో పాటు కంప్లీట్ ఆల్కహాల్ అబ్స్టినెన్స్. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను, నో ఆల్కహాల్ ఈజ్ గుడ్ ఆల్కహాల్. నో ఆల్కహాల్ ఈజ్ గుడ్ ఆల్కహాల్, బికాస్ ఈవెన్ 1 peg of alcohol damages the liver, and apart from the liver damage, it also damages your entire body. మీ బ్లడ్ వెజల్స్ కానివ్వండి, హార్ట్ని కానివ్వండి, బ్రెయిన్ని కానివ్వండి, ఇట్ డ్యామేజెస్ ఎవ్రీ అదర్ ఆర్గాన్ ప్రెసెంట్ ఇన్ యువర్ బాడీ. వీటితో పాటు మేక్ షూర్ యు ఆర్ హైడ్రేటెడ్. Make sure you consume 2.5 to 3 liters of water per day.
మీరు పొద్దున్న లేసి బ్రష్ చేసుకున్నప్పుడే మేక్ ఏ హ్యాబిట్ ఆఫ్ కన్స్యూమింగ్ ఎ గుడ్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ టు స్టే హైడ్రేటెడ్ అండ్ టు కంటిన్యూ ద పేస్ ఆఫ్ కన్స్యూమింగ్ వాటర్. ఇలాంటి జాగ్రత్తలన్నీ తీసుకుంటే యూ కెన్ ప్రొటెక్ట్ యువర్ సెల్స్. అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఈస్ హౌ టు మానిటర్ ద రిజల్ట్స్. అంటే నన్ను చాలా మంది అడుగుతుంటారు, సార్ నాకు నేను ఒక 6 months బ్యాక్ ఫ్యాటీ లివర్ అల్ట్రాసౌండ్ చేయించుకుంటే నాకు ఫ్యాటీ లివర్ వచ్చింది సార్, నాకు క్లియర్ అయిందా లేదా నాకు ఎలా తెలియాలి? ఆల్వేస్ రిమెంబర్ వీ కెన్ రీచెక్ అవర్ లివర్ ఎంజైమ్స్. ఇనిషియల్లీ ఎర్లీ స్టేజెస్లో లివర్ ఫ్యాటీ లివర్ ఉన్నప్పుడు లివర్ ఎంజైమ్ ఎస్పెషల్లీ ఎస్జిఓటి ఎస్జిపిటి అనే ఎంజైమ్స్ మార్జినల్గా రైజ్ అవుతాయి. అంటే మనకి ఏంటంటే అది 35-40 ఉండాల్సిన నార్మల్ వాల్యూ 55-60కి వెళ్ళి పర్సిజన్గా అక్కడే ఉంటుంది. అంటే ఇట్ వోంట్ కమ్ డౌన్, ఇట్ స్టేస్ దేర్ ఓన్లీ. That is a warning sign for us. అంటే there is some undergoing mild liver damage which is happening, which you are not able to see. So make sure you recheck your liver enzymes, especially SGOT, SGPT. చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే టోటల్ బిల్రూబిన్ చేసుకుంటారు, నార్మల్ ఉందని నాకు ఏం ప్రాబ్లం లేదనుకుంటారు. అలా కాదండి. మీకు ఎల్ఎఫ్టీలో there are multiple parameters. Each parameter denotes something important. So make sure you get the entire profile, and అందులో మీ SGOT, SGPT values ఎలా ఉన్నాయో చూసుకోండి. Even more than one time elevation also can signify that there is some undergoing damage in the liver which is not being seen much by us. Target values SGP2 should be less than 35. Triglyceride should be less than 150 because triglycerides ఎక్కువ ఉన్నాయంటే it is an increased load on liver which is not good for us. Make sure your waist circumference is less than 90 centimeters for males and less than 80 centimeters for females. Ultrasound వస్తే you can repeat it once every 6 months to see if there is any regression or any further deterioration. గ్రేడ్ 2 ఉన్నారనుకోండి గ్రేడ్ 1కి రావాల్సి వస్తుంది, గ్రేడ్ 1 ఉన్నవారు నార్మల్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అలా అవుతుందా లేదా మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకుని ఇప్పుడు నార్మలైజెస్ వీ కెన్ రెడ్యూస్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ అల్ట్రాసౌండ్ ఉంటారు. Always remember, grade 1 fatty liver, when guided properly through diet and lifestyle changes, they show complete regression within 3 to 6 months. This is one of the best things we can do for ourselves. Your liver can heal if you stop feeding it sugar and start moving your body. గుర్తుపెట్టుకోండి, లివర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆర్గాన్ విచ్ కెన్ రీజనరేట్ ఇట్ సెల్ఫ్ కంప్లీట్లీ. అంటే మనం ఒక లివర్ని డొనేట్ చేసినా కానివ్వండి, ఆ మిగిలిపోయిన లివర్ కెన్ కంప్లీట్లీ రీజనరేట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే అంత పొటెన్షియల్ ఉంటుంది లివర్కి. బట్ ఇఫ్ యూ షుడోంట్ యాక్టివ్లీ హార్మ్ ఇట్. అంటే మన లివర్ని హీల్ చేయడానికి మనం ఏది మా టాబ్లెట్స్ కానివ్వండి అది కానీ ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. మన లివర్ని డ్యామేజ్ చేయడం ఆపితే సరిపోతుంది. యూ స్టాప్ ఫీడింగ్ షుగర్స్ టు ద లివర్ అండ్ స్టార్ట్ మూవింగ్ యువర్ బాడీ. అంటే తిన్నదాన్ని మనం ఖర్చు చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ద లివర్ విల్ హీల్ ఇట్ సెల్ఫ్. There is no need for us to do something more and more to spend money for our liver health. So the 3-step summary. ఈ వెబినార్ చూసిన తర్వాత మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటే థింగ్: కట్ షుగర్స్ అండ్ రిఫైన్డ్ కార్బ్స్, యాడ్ మోర్ ప్రోటీన్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్, స్టే యాక్టివ్, స్లీప్ వెల్, అవాయిడ్ ఆల్కహాల్ అండ్ మేనేజ్ స్ట్రెస్. ఈ 3 కనుక మీరు చేసినట్టయితే మీకు ఫ్యాటీ రాకుండా మీరు జాగ్రత్త పడగలుగుతారు. రేపటి మీరు వెళ్తారు ఏమేమి జాగ్రత్త. Fatty liver is reversible, it's reversible, and great is irreversible. So act before it's too late and protect yourselves. Every meal and every walk counts towards a healthier living. Thank you. Thank you, Dr. Ravi Kiran, for that insightful session. We'll now move on to the Q&A segment. If you have any questions, please type them in the Zoom Q&A box, and we'll answer as many as possible. We'll start with a few questions and then move on to a fun rapid fire round. So I have a few questions here, Doctor. How long does it usually take to see improvement if someone follows a natural reversal plan? If the patient is in grade 1 fatty liver, then they can see improvement within the next 3 months. If they follow the strict diet and lifestyle changes and they are able to utilize the energies present in their body properly, they can see good changes within the first 3 to 6 months. The maximum changes occur in the earlier years where we do the right changes and they can give us good results. So first 3 to 6 months, if you are more disciplined, that's more than enough. Thank you for that answer, Doctor. Another common question we have is, are herbal remedies or supplements effective for fatty liver? We see, nowadays there are a lot of these remedies we see, like syrups and tablets and all that. So what's your take on that? Always remember, liver is the only detoxifier present in the body. You strain it more, it gets more damage. మీరు తీసుకునే హెర్బల్ మెడికేషన్స్ కానివ్వండి, ఆల్టర్నేట్ మెడిసిన్ కానివ్వండి, ఆరెంజ్ ఏదైనా చెట్ల మందులు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా లివర్ నుంచే ప్రాసెస్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. అండ్ ఇఫ్ ద ఫుడ్ if the herbal medication you consume has toxic compounds, already you have a grade 1 fatty liver which is undergoing damage. ఆ డ్యామేజ్ మీద నుంచి మనకి ఈ కాంపౌండ్స్ వల్ల ఇంకా ఎక్కువ డ్యామేజ్ అవ్వడం, దానివల్ల అక్యూట్ ఫల్మినెంట్ లివర్ ఫెయిల్యూర్కి వెళ్ళడం, ప్రాణం మీదకి రావడం జరుగుతుంది. ఆల్వేస్ రిమెంబర్, there is no need for medications for fatty liver. There is only a need for discipline.
So don't use all these medications and spend unnecessary or put a hole in your pocket. Always remember the natural things are naturally occurring and they can be used properly to prevent fatty liver. There's no role for any alternate medicine or any herbal medications. Thank you, doctor. That is very crisp and straight. And now, if we don't have any questions, then we'll move on to our rapid fire questions. So, doctor, are you ready? So, Yes, it should be all quick answers and no long explanations. So, true or false? Fatty liver always shows symptoms. false. Right. No symptoms. There are no symptoms of fatty liver. These are incidental findings. By the time you see symptoms, it's already too late. That's right. So, one habit that worsens fatty liver the most. Sleeping after having your food. Right. Sedentary lifestyle. Yeah, So, it's not sedentary, it's more of sleeping after you consume your food, because you consume your food that's getting converted into fatty acids. There is no activity for our body to burn the calories naturally. That gets even stored more. great, doctor. Okay. So, best fruit for liver health. Best food is any complex food like probably a pomegranate, which is difficult to open and difficult to eat. Ah, that's right. That's one superfood. Yes. So, next one is, can coffee be good for liver? Yes or no? Uh, it's a tricky question. It's true, sir. Coffee is good for your health. 3 cups of coffee is the maximum limit permissible to help you boost your body metabolism, but not more than that. That too, no sugar. Can use some milk. Black coffee or coffee without sugar can be used. That too, not more than 3 cups. And a cup doesn't mean it's a half a liter cup. It's a small cup where it's only 200 ml. Right, doctor. Next is, alcohol completely banned or moderate okay for fatty liver? Alcohol is always strict no. See, the newer generation doctors who have been practicing over the past 10 years, they would always say no alcohol is good alcohol, because previously there were some misleading studies which didn't have a proper documentation, proper outcomes. So we used to read that 2 pegs of alcohol for males and 1 peg for females, but it's all gone now. No alcohol is good alcohol. Right, doctor. So, this is one important one. Walking or gym, which is better for liver fat reduction? A combination of both. See, Mm. gym helps us build our muscle, and the cardiovascular exercise like walking helps us burn the sugars more efficiently with the increased bulk of muscles. So, at least thrice weekly resistance training with everyday cardiovascular activity in the form of walking, brisk walking, yoga, etc. Both in combination gives us the best results. Thanks for that. Next one is, quickest way to check if your liver is healthy? Quickest way is get an LFT done and an ultrasound abdomen, which would help us know how is your liver present. Liver function test is a blood test, and ultrasound abdomen to check on the liver is these two are the most easily available and abundantly available tests to help us know the status of the liver. Thank you, doctor. One last one before we let you go. One tip everyone should start today for a healthier liver. Portion control. See, whatever food you consume, make sure that's weighed and checked, and make sure that it's within the permissible limits. Portion control with post-meal walking is one gift you can give to yourselves to stay healthy. Portion control and post-meal walking is the most important thing you can do for yourself. Thank you, doctor. Thank you so much, Dr. Ravi Kiran, for answering all our questions and sharing practical tips on reversing fatty liver naturally. Before we end, we'd really appreciate it if you could take a few moments to fill out our post-webinar survey. Your feedback helps us improve future sessions and bring you content that truly matters. The survey link is in your email, and it would also pop up on your screen right after this webinar. Please do take a moment to submit your responses. So once again, thank you all for joining us. Stay happy, stay healthy, and stay informed. And we hope to see you in our upcoming webinars. So have a great day. Thank you.